Mtazamaji wa Swift Media, nina swali. Je, unadhani Ringtone alikuwa akifanya kiki au alipigwa kweli kweli? Hayo ni maswali ambayo wengi wanajiuliza sasa hivi, huku Ringtone akiendelea kuwachanganya na hizi video ambazo amekuwa akizishare kule mitandaoni. Ni kwa sababu Ringtone alionekana katika hii video ya kwanza ambayo alishare akiwa Kenyatta Hospital kwamba ameumia kwenye shavu lake karibu na kidevu hapa, ni kama ameumia na amewekwa bandage hapo, lakini pia kwenye mkono wake wa kulia alionekana kwamba ameumia, na hapa alikuwa akizungumza kwamba yuko salama akiwa pale Kenyatta Hospital. Nikuchezea hiyo video upate kusikiza alichokuwa kikizungumza Ringtone. Nataka thank Wakenya wote ambao wameniombea after the assault and attack, and I want to thank the doctors of Kenyatta National Hospital for working on me, and I just want to ask my fans to continue to pray for me. Na mimi I'm law abiding citizen, nitaongojea sheria ichukue mkondo wake na muendelee kuniombea. God bless you and thank you. Na basi ndio hiyo video ambayo alizungumza, na ukiangalia utaona mkono wake wa kulia ndio umefungwa. Sasa tena hapo jana akashare hii video akiwa update mashabiki zake na kuhusiana na hiyo kesi, na unaona amefungwa tena mkono wa kushoto, sio wa kulia. Bandage tena iko juu karibu na macho, na tena mkono ni mkono wa kushoto. Na taka tusikize alichokuwa kikizungumza hapa katika hii video ya kotini hii. Nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Hapo alikuwa akiwa update ya kwamba hajaachiliwa tu. Sasa unaona kwenye comments hapa kuna Jalango ambaye anasema, baba mbona umekava side haikupigwa ama mambo ya rungu niwachie Alai. Okay, Hope Kidapa akasema, si ulikuwa umeumia side ya right bro, mbona bandage iko side ya left? Jape sana nasema ukigongwa mdomo una feel like okay, sawa sawa. Ndio hivyo, na naona watu wakisema ni mkono, kama kuna huyu anaitwa Flibos anasema si mkono, ilikuwa ya kulia. Unaona kuna watu ambao tayari wanaona haya mambo yanafanyika. Sasa tena akashare video nyingine baada ya hiyo. Sasa akashare hii nayo alikuwa akizungumza na imeandikwa right video, sorry previous one I press in a vision by mistake while editing. Anasema kwamba alipress kimakosa ikaenda upande mbaya, lakini sasa hata kama basi alipress vibaya, ukiangalia bandage iko juu. Ukiangalia katika hii video ya kwanza, hii bandage iko chini karibu na ndevu zake hapo, lakini sasa video ambayo ameishare hizi video mbili, bandage iko juu. Kwa hiyo hata kama alipress vibaya, inamaanisha pia bandage ilisonga juu au anyway. Hapa napo hebu tusikize alichokuwa kikizungumza Ringtone Apoko. Nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Okay, na amezungumza hayo maneno, lakini sasa maswali mengi ni kwa nini? Ni kwa nini basi inaonekana ni kama hii kitu ni mchezo?
Mtazamaji wa Swift Media, sijui wewe unaichukuliaje, kwa sababu jamani inachanganya kidogo, kwa sababu ndio alifinya Innovation, lakini bandage iko juu kidogo ukilinganisha na ile video ya kwanza. Ile bandage ilikuwa chini, lakini sasa iko juu. Kwa hiyo inamaanisha Innovation inafanya pia bandage ipande juu kidogo, au I don't know, lakini ndio hivyo. Mlamua hapa alikuja akasema quick recovery. Holiday hapa anasema leo umefunza watu wengi Innovation. Lean the brand anacheka. Betty hapa anasema your words keep shifting from left to right to left again. They need to make up their mind. Mwingine anasema mara left mara right. Tuelewe vipi? Okay. Mwingine hapa anaitwa Sali anasema kwani amekuzaba side nyingine tena. Mwingine anasema wewe toa ngoma, wacha mouthing. Mwingine anasema usha change bandage. Mwingine anasema haha ati bandage imerudi right side sasa. By the way sijaona ni kama hakuna mtu amejua kwamba bandage imepanda juu kidogo, sababu bandage ilikuwa chini. Kwa hiyo watu hawaja realize kwamba bandage imepanda juu. Hicho ni kitu ambacho nimegundua kwamba watu bado hawajagundua kwamba bandage imepanda juu kidogo ukilinganisha na ilivyokuwa mwanzo. Lakini ndio hivyo, watu wanazidi kutoa maoni yao, na kuna video ambayo ni ya Willy Paul na kuja kukuwekea hapo baada ya hii video ambayo Willy Paul tena amejitokeza na kuzungumza tena kuhusiana na hayo mambo yote ya kupigwa na nini. Unafahamu Willy Paul amekuwa mtu ambaye anatoa mzaha sana kwa mambo ya Ringtone, na ni watu ambao hana ule ukaribu, undugu. Kwa hiyo utapata kwamba Ringtone vile alipigwa, Willy Paul ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa kumcheka, lakini baada ya hapo pia tukaona Mlamua akijitokeza na kumcheka. Sasa tena Willy Paul ameshia video nyingine ambayo tena alikuwa akimcheka Ringtone kwa hicho. Sijaona Bahati kama amezungumza chochote, lakini watu wanahisi kwamba huenda ni Clout chasing hii, lakini ngoma inaachiwa kesho kwa sababu vile ambavyo amesema kesho kotini yeye na Alai watapatana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa huenda basi ni ngoma wanakuja kuiachia. Ikiwa ni ngoma, mtazamaji wa Swift Media, kwa sababu mimi niko hapa, nitahakikisha kwamba uko updated kwa yote ambayo yatakao kuwa yakijili. Kila video nitakuwa na kuupdate hapa. Kwa hiyo ikiwa ni ngoma wanaachia, pia nitahakikisha kwamba na kujuza. Ikiwa ni cloud chasing au chochote ambacho kitakachokuwa kikifanyika, nitahakikisha kwamba na kujuza yote, kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kukuupdate yote ambayo yanafanyika. Na tusomea comments 3 peke yake na tumalize. Kuna hii comment ya Kaka J, the King official, ambaye anasema wacha mdomo kijana. Okay, ameandika na Kikuyu, Kisii, sorry. Mwingine anasema hakuna sympathy kwako, more than obvious. We don't wendo mchokozi. Mwingine anasema pole babe. Mwingine anasema huna fans dislikes. Okay, ni vile we are idol. Kufa uone. Jamani, Kenyans wanajua kuongea vibaya sana. Huyu anasema kwa mfano sasa Ringtone akifariki, God forbid, kaburi yako, so don't comment on something that is already on court. Okay. Kwa hiyo by the way, kama kuna kesi ambayo iko kotini, mtu hafai kujizungumza, sio? Kulingana na koti mara nyingi inakuanga hivyo, na ndio maana nadhani Kaka J anazungumza hayo. Anyway, mtazamaji wa Swift Media, wewe unachukuliaje hayo hapo kwenye sehemu ya comments? Hebu niambie, lakini subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.